हाय गाइज वेलकम टू माई क्लास द अनकवर्ड केमिस्ट्री। गाइज आज के আমরা আলোচনা করব টাইপস অফ ইউনিট সেল অর্থাৎ কত প্রকারের একক কোষ আছে। ইউনিট সেলকে প্রথমে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এটা হচ্ছে কি সিম্পল আর প্রিমিটিভ, সিম্পল আর primitive unit cell, and number 2 centered unit cell, centered unit cell further classified into 3 category। অর্থাৎ centered unit cell কে আমরা আবার তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি। নাম্বার 1 face centered unit cell, body centered unit cell, and third is end centered unit cell। আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই ইউনিট সেলগুলোকে ডিসকাস করি কি সিম্পল আর প্রিমিটিভ ইউনিট সেল। তো সিম্পল আর প্রিমিটিভ ইউনিট সেল বলতে কি বোঝায়, যেটা বলা হচ্ছে সরল বা আদি একক কোষ। the unit cells in which constituent particles are present only at the corners are called simple or primitive unit cell। কি হলো সিম্পল বা প্রিমিটিভ ইউনিট সেল কি না, তো দ্য ইউনিট সেল ইন হুইচ কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলস আর প্রেজেন্ট অনলি অ্যাট দ্য কর্নার্স আর কল্ড সিম্পল আর প্রিমিটিভ ইউনিট সেল। অর্থাৎ যেসব সেলে কী হবে আমার উপাদান কণিকাগুলো শুধুমাত্র কী থাকবে কৌণিক বিন্দুগুলিতে অবস্থান করবে, তাহলে আমরা ওই সেলগুলোকে বলবো কি সিম্পল বা সরল, আর প্রিমিটিভ মিন্স আদি একক কোষ। এটা ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে বোঝা যাবে সুন্দর করে। আরও আমি একটা ইউনিট সেল নিলাম, তাহলে সিম্পল বা প্রিমিটিভ ইউনিট সেলের মধ্যে কী হবে, জাস্ট কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলগুলো কী থাকবে আমার কৌণিক বিন্দুতে থাকবে। কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলগুলো কোথায় থাকবে কৌণিক বিন্দুতে থাকবে। তো এ হচ্ছে আমার এটা কি সিম্পল বা প্রিমিটিভ ইউনিট সেলের ডায়াগ্রাম। নেক্সট সেন্টার্ড ইউনিট সেল, centered unit cell। What is centered unit cell? Those unit cells in which constituent particles are present not only at corner but also present at some other position, are called centered unit cell। centered unit cell
তাহলে কি সেন্টার ইউনিট সেল কি হলো, those unit cells in which the constituent particles are present not only at the corner but also at some other position। অর্থাৎ কৌণিক বিন্দুতে তো উপাদান কণিকা থাকবে, কৌণিক বিন্দু ছাড়াও যদি এক বা তার থেকে বেশি কণা কোথায় থেকে অন্য কোনো অবস্থানে থাকে, হোক সেটা পৃষ্ঠকেন্দ্রে হোক, ফেস সেন্টারে হোক, এজ সেন্টারে হোক, হ্যাঁ, বা বডি সেন্টারে হোক, তাহলে অন্য অর্থাৎ কৌণিক বিন্দু ছাড়াও যদি কি হয় আমার এক বা তার থেকে বেশি কণা যদি অন্য কোনো অবস্থানে থাকে, অন্য কোনো অবস্থান মিন্স এজ সেন্টার, ফেস সেন্টার অর বডি সেন্টার, তাহলে আমরা কী বলবো, ওই একক কোষগুলোকে বলবো তখন আমরা কী বলবো যে সেন্টার্ড ইউনিট সেল। সেন্টার ইউনিট সেলের মধ্যে আমরা তিনটে বলেছি, একটা হচ্ছে ফেস সেন্টার, একটা হচ্ছে বডি সেন্টার, আর একটা হচ্ছে কি আমার এজ সেন্টার। তো পড়বো এবার সেন্টার্ড ইউনিট সেলের ভাগগুলো দেখব। সেন্টার্ড ইউনিট সেল, তো প্রথম ছিল কি আমার সেন্টার্ড ইউনিট সেলের প্রথম যে ভাগটা ছিল সেন্টার্ড ইউনিট সেল, এর ভাগগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথম ছিল কি ফেস সেন্টার্ড, ফেস সেন্টার্ড ইউনিট সেল, ফেস সেন্টার্ড ইউনিট সেল। ফেস সেন্টার্ড ইউনিট সেল বলতে কি বোঝায়, দ্য ইউনিট সেলস in which the constituent particles are present not only at corner but also present at each face, at each face of the unit cell are called face centered unit cell। What is face centered unit cell? The unit cell in which constituent particles are present not only at the corner but also at each face of the unit cell are called face centered unit cell। অর্থাৎ যেটাকে বাংলা বলা হচ্ছে কি পৃষ্ঠকেন্দ্রের একক কোষ। মিন্স কি বলছে, যেসব একক কোষে কী হবে, কৌণিক বিন্দুতে তো থাকবে উপাদান কণিকা, এছাড়াও প্রত্যেকটা পৃষ্ঠতলের কেন্দ্রে একটা করে যদি কী থাকে আমার উপাদান কণিকা থাকে, কনস্ট্যান্ট পার্টিকেলস থাকে, তাহলে আমরা সেই একক কোষগুলোকে বলবো আমরা কি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষ। তার পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষে কী হবে, কৌণিক বিন্দুতে থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠতলের কেন্দ্রে একটা করে থাকবে আর কি উপাদান কণিকা। কনস্ট্যান্ট পার্টিকেলস তো আমি আগেই বলেছি কী কী হতে পারে, মেবি অ্যাটমস, মলিকুলস অর আয়ন্স। এর একটা ডায়াগ্রাম আঁকা যাক ফেস সেন্টার্ডের। তাহলে কী হবে, প্রথমত কৌণিক বিন্দুতে তো থাকবেই, কৌণিক বিন্দুতে থাকলোই, এর সঙ্গে কী হবে প্রত্যেকটা ফেসের একটা করে। এবার এই যে ইউনিট সেলটা আমি এঁকেছি, ইউনিট সেল কটা ফেস আছে, 6টা, 1 2 3 4, আর একটা হচ্ছে কি আমি যদি একটা ঘরকে কল্পনা করো তুমি, তাহলে ঘরের 4 দেওয়াল 4টা হলো, ওপর একটা ছাদ আর নিচের একটা মেঝে, তাহলে কটা হয়ে গেল 6টা তল আমার। তাহলে এখানে একটা উপরের, এই একটা, এই পাশের তলে, এই পাশের তলের, আর এই দুটো তলের আমি এদিকে দিয়ে দিলাম। তাহলে 6টা তল পাবো আমি, সেই 6টা তলের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের কেন্দ্রে কী থাকবে আমার, পৃষ্ঠকেন্দ্রে একটা করে উপাদান কণিকা থাকবে আর কি। বাস এই হয়ে গেল আমার পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষ। নেক্সট যেটা ছিল কি আমার এন্ড সেন্টার্ড ইউনিট সেল। end centered unit cell. The unit cells
the unit cells in which the constituent particles are present not only at corner but also same language but also at two opposite face of unit cell are called end-centered unit cell are called end-centered unit cell কি হলো end-centered unit cell means the unit cells in which constituent particles are present not only at the corners but also at two opposite face of unit cell অর্থাৎ কি হচ্ছে আমার যেসব একক কোষে কি হবে আমার কৌণিক বিন্দুতে উপাদানগুলো থাকছেই তার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে দুটি বিপরীত তলে একটা করে থাকবে আর কি at two opposite face at two opposite face of unit cell but also at two opposite face এইটাই হচ্ছে অর্থাৎ কোনো একটা একক কোষে কি হবে দুটি বিপরীত তলে যে কোনো দুটো বিপরীত তলে আমি যদি ছাদ নিই তাহলে তার বিপরীত তল হবে মেঝে আর কি ঠিক আছে বা আমি রাইট সাইডে যদি দেওয়াল নেই তাহলে তার অপোজিট ফেস হবে লেফট সাইডের ওয়াল এই যে ব্যাপার তাহলে দুটো বিপরীত তলে যদি থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা কি এন্ড সেন্টার্ড ইউনিট সেল ডায়াগ্রামটা দেখলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই তো কী আছে আমার কৌণিক বিন্দু তো আছেই 8টা কৌণিক বিন্দু হয়ে গেল আমি যদি ওপরের ফেসটা নিই তাহলে নিচের ফেস নেব বাস হয়ে গেল দুটো অপোজিট ফেসে কী আছে আমার দুটো আছে জাস্ট তাহলে এটা হয়ে যাবে কি আমার এন্ড সেন্টার্ড ইউনিট সেল অ্যান্ড দ্য নেক্সট ইজ বডি সেন্টার্ড ইউনিট সেল body centered unit cell body centered unit cells. What is body centered unit cell? The unit cells in which constituent particle are present not only at corners but also one particle is present at the one particle but also one particle is present at the center of are called body centered unit cell. দেহকেন্দ্রী একক কোষ body centered unit cell কি the unit cells in which constituent particles are present not only at the corners but also one particle is present at the center within the body are called body centered unit cell. অর্থাৎ দেহকেন্দ্রী একক কোষ হচ্ছে কি আমার না তো যেসব একক কোষে কী হবে কৌণিক বিন্দুতে উপাদান কণা থাকছে তার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে একটা উপাদান কণা যদি কী হয় আমার দেহের কেন্দ্রে থাকে অর্থাৎ একক কোষটার কেন্দ্রে যদি থাকে একটা উপাদান কণিকা তখন আমরা সেটাকে বলবো কি দেহকেন্দ্রিক একক কোষ। ডায়াগ্রামটা যদি আমি এঁকে দেখাই তাহলে কী হবে আমার কৌণিক বিন্দুতে তো থাকছেই তার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে জাস্ট দেহের কেন্দ্রে একটা থাকবে বাস তাহলে হয়ে যাবে কি আমার এটা বডি সেন্টার ইউনিট সেল অদেহকেন্দ্রিক
একক কোষ। তো এগুলো দেয়ার আর 4 টাইপস অফ ইউনিট সেলস: সিম্পল or primitive unit cells, face centered unit cell, end centered unit cell, and body centered unit cells. And thank you for watching this video, and see you next video.